Okay, good morning to all. Any concepts you have doubts, then you'll ask. Raise your hands. Today is completely tutorial class. Your syllabus is completed. Sticker, సార్ చెప్పండి. డౌట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాయో ఒకసారి క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందా? కనుక్కుంటా సార్, ఇంకెవరికైనా ఏమైనా ఉన్నాయేమో. ఒకసారి అడుగు. సైకత్. ఎస్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎస్ సార్, అడుగుతాను సార్. నేను ఇంకా చూడాలి సార్. లైక్ నిన్న ఏంటంటే లైక్ నేను క్లాసెస్ అటెండ్ కాలేదు సార్ నిన్న. సో చూసి చెప్తాను సార్. నేను అంత పీడిఎఫ్స్ వచ్చినాయి సార్. శేఖర్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. హర్షిత. సందీప్.
ఏమైనా డౌట్స్ అడగండి అమ్మ, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కాన్సెప్ట్. సందీప్, ఏమి హలో సార్, సౌండ్ వస్తుందా సార్? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఈ రోజు కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్స్ కదా, ఓకే సార్. సో ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా ఓకే సార్, ఓకే సార్. అడగండి. సార్ మెటీరియల్ చూసుకోండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అట్లీస్ట్. సార్, శ్రీకర్, బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ ఒకసారి జనరల్ మెథడ్ చెప్పాలి. బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ జనరల్, రైట్. సందీప్, స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉంది చూడు. సార్. ఎస్ సార్. రైట్. జనరల్ గా వినండి, ఇది ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. బ్రాంచ్ అండ్ బౌండింగ్. So up to now you listen the different algorithm strategies like divide and conquer, backing, dynamic programming, greedy method. These are all. This is a one more algorithm strategy. So by using this, I have to write the algorithms in best approach. In this, mainly we have to use the two method branching and bounding. That means, so while writing the algorithm, you have to follow the a special method, state space tree method. That means at initial stage, that is starting node. From that depends on that, I have to generate the children's next path. So that means here two channels are there. That means two branches are there. So on that I have to choose the one node only, like this one. Again I have to generate two more children's. So by using this, every time I have to generate two boundaries. One is upper boundary, that means not exceed the limit. Lower boundary, that means at least we have to start that position. Based on that boundaries, I have to bound in the
state specific. That means no need to implement the complete branches. So in this we have to use the special words, nodes. That means live nodes, e nodes, dead nodes. That means, so in this mechanism already explained. Just has to follow the two mechanisms. One is branch, one more is the bounding. So in this, it is similar to the backtracking. So in the backtracking, mostly use the DFS technique, but branch and bounding technique mainly use the free traversal method with the help of state space tree representation, right? Especially, it has branch and bounding has a special concept is called in node system. Every tree it can generate the suppose initially it is a live node. Suppose if we want to extend the nodes, E become L become E node, expandable node. That is like now these two are the live nodes, not solved. The live nodes. Whenever we have to further extend, the L node becomes E node again. That is a further expansion. Suppose if the second node is not possible to extend, it becomes the dead. Dead means by using the boundary function, that live node becomes the dead node. So by using the bounding, so no need to expand the all live nodes. So based on that, we have to optimize the problems. So mostly branch and bounding use it to optimization problems by using the branching. Especially the branch and bounding helps to optimization only. Suppose we have two examples, knapsack as well as the TSP, both are the optimization. That means knapsack is a profit maximization, traveling salesperson is the path minimization. Like so, both comes the optimization problems. Like so, check these words. Especially the branch and bounding is the two different methods: FIFO, LIFO method, FIFO method. FIFO is nothing but BFS, breadth first search, DFS, LIFO methods. Mostly we can't use the LIFO method. Why? Because it follows the algorithms like backtracking. Mostly we have to use the FIFO method. One more method is the least cost method. So especially this branch and bounding implements with the help of state space tree. The tree consists three different types of nodes. One is the live node that has been generated but not further generated, just generated children. Suppose if we want further expansion required for the algorithm, that means the currently selecting node we have to extend or explore, it becomes the E node. If there is no further expansion, that simply it is a dead node. That means there is no further growth of algorithm on that way. So these are three different nodes are used in this state space tree. So in this, basically you have to use the BFS technique to calculate the different feasible solution. This is the common words. So like suppose in the branch and bounding mainly we have to use these three strategies. One is FIFO method, nothing but BFS, breadth first search, LIFO method, nothing but based on the stack concept, least cost method, least cost search. After generation of children, whenever we generate the children that become the live nodes, from that node we have to choose only one node based on this concept, either FIFO or LIFO or least cost. So this is the BFS node. Suppose this is the root node. After that, it generated the four childrens. It generated the four childrens. This is the BFS live. Suppose initially when it become the E node, these 2, 3, 4, 5 are the live nodes. Suppose after the live nodes are generated, these are the BFS concept. First, next, like this. This is the LIFO method, stack oriented method. First I have to insert the 1, after that 2, 3, 4, 5 insert into the stack.
So automatically top of the stack become the 5 and generate the children. Number 4 will generate the children like this. This is the LIFO method. So suppose if you want to implement, so in one more point, mostly we can't choose the LIFO concept. Mostly you have to prefer the FIFO concept or least cost method. That is only these two concepts are included in your syllabus. Suppose if you take FIFO method, how it will be implemented? It is very important. Simple question. FIFO is nothing but follow the BFS technique. Breadth first search. It uses the data structures called queue. Queue means first come first out based. Suppose if you take on tree, 1, 2, 3, first node has root node, it has 3 children. After that it has 2 and 2 1 children, and finally 12 is the answer space. How it will be represented in the FIFO method. So to solve this problem, first I have to insert 1. After that, it visits the 2, 3, 4. It has three children, 3 children, 2, 3, 4 that will be included in the queue. Because already 1 is visited, that is why the 1 is removed from that one. Next 2, 3, 4 have to visit, that will be included in the queue according to FIFO method. So in this 2, 3, 4 are included in the queue. In this 2 is the first visiting node. According to the rule of FIFO, first come first out. So have to choose the next vertex 2. So 2 has two children 5, 6. So next have to visit nodes are 5, 6 that will be included into the queue. So present live nodes are 3, 4, 5, 6. The 5 nodes, live nodes. These live 4 live nodes are in the queue. Next I have to choose the live node as E node, live node 3 as the E node. That means that one will be removed from the queue. It has 2 children, 7, 8, that one will be included. 7, 8. You have to include into the queue. Suppose by using the branch and bounding condition, suppose this is just a stimulation only. Suppose if you use the branch and bounding condition, 7 and 8 are killed. 7 and 8 are killed. No need to include into the queue. These two are no need to include into the queue. Then automatically 3 are visited. Remaining live nodes are 4, 5, 6. 7 and 8 are killed. Next live node is become 4. I have to visit. It has the 9th children 9. So next, suppose in case of 9 is generated killed by the bounding functions. So no need to include 9 into the queue. Next queue nodes are 5, 6 are the live nodes only. Suppose if 5, 6. Suppose next visiting node is 5. It has 10, 11 are the nodes, live nodes. But by bounding function, if they are killed, remaining is 6. 6 has the 12 as the answer space. So in that way, FIFO will be implemented. First I have to visit the one. It has 3 children, 2, 3, 4. 2, 3, 4 become the live nodes. So next I have to choose the one live node as a E node. That is the 2 as the live node, E node. Whenever 2 visit, 5, 6 become the live node. So finally 3, 4, 5, 6 as the live nodes. That one be removed, that one be removed. So next I have to visit the third node. Whenever goes to there, 7, 8 are 2 children are there. By using the branch and bounding condition, I kill these 2 nodes. Next live node 4 become the E node. Whenever the visit moves to from 4, 9 is the live node. But by using the branch and bounding condition, if 9 is killed, next live node is 5. So whenever we visit the 5, it has 2 children 10, 11. If I killed this 10, 11, the by using the bounding functions, remaining live node is 6. 6 has a answer space. This is a FIFO method. So for the same tree, if you apply the LIFO method, last in first out method, in this already explained. In this we have to use the stack only. So first I have to root node visit that one. It has the 3 children, 2, 3. That one be included like this. First I have to
visit the 4, insert 3, 2. 3 nodes are included into the stack. So coming according to the property of the stack, top of the stack is the reading point. That node, that element only we can able to up. So whenever we visit 5, 6, next I have to insert according to from right to left. 6 is inserted into the stack and 5 is inserted into the stack. So next top of the stack is 5. Next top of the stack is 5. Next I have to visit 5, 10, 11 are the two childrens. But by using branch and bounding conditions, these 10, 11 are the killed. So 5 is already visited, 10, 11 are killed. Next top of the stack is 6. Next I have to visit the 6. I will get the answer space. So no need to further extension. So this is the LIFO method implementation. This is the LIFO method implementation. So once we will receive the answer space, immediately the thread will be terminated or process will be terminated. Why? Because we reach the solution space. This is the LIFO method. Third method is the least cost method. Least cost method means in this tree also. So in the first root node is there. From that features are generated. Each node has some cost is there with respect to upper bound and lower bound. Suppose 1 to 2 path cost is 2, 1 to 3 path cost is 3, 1 to 4 path cost is 4. So from this I have to choose the initially these 2, 3, 4 are the least cost methods, live nodes. From this, based on the least cost, I have to choose one live node as the E node. So 2, 3, 4, 2 is the cost. So these 2 node become the E node. It will generate the further live nodes. So that means present I have 3, 4, 5, 6 as the 4 live nodes are there. So from this, according to the test property, I have to choose the one more node as a live node, E node. So from 2, 3, 3, cost from using cost function, 2, 3, 4, 2 is the list. That is when next E node become the 2. Just I have explained. From this live nodes, this is the live node, this is the live node, this is the live node, this is the 4 live nodes are there. From this, least cost is the this path. 2 to 6 is the next least cost. That is why 6 become the E node. 6 become E node. 6 become E node. The 6. And it has two children, 12 and 13. And L is equal to 1, L is equal to 5. L is equal to 1 is the least cost. Then corresponding node is identified. The final answer. That is the once we reach the answer space, the process will be terminated. This is the branch and bound general method. Seeker. సార్ వింటున్నాను సార్. అయిపోయింది ఇదే లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ లో 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, FIFO, LIFO and LC. In case of the last Yes, the sir. questions explain the branch and bound general method means you need to write these words like E node, L node, D node, dead node, and then this is implemented 3 ways. One is FIFO method, LIFO method and LC method. So that you need to explain these methods through proper example. Yes, sir. That is enough. Sometimes you will get the questions like control abstraction of LC method. It is very crucial. Yes, sir. And the least cost method, based on the least cut, I have to choose the live node as a E node, point 1, based on the cost function. So it will follow the 2 words only. Least cost method, based on the least cut method, I have to choose the corresponding node. That node is added to the tree, state space tree. So మనం just add చేసుకుంటూ పోయినాంగా based on null value బట్టి. sir. That is abstract view of LC method. This is Yes, the sir. algorithm for LC method. Initially, root node E node తీసుకొని based on the least cost value, we have to choose the further E node. Yes, sir. That is. Any doubts? No, sir. Clear. ఇది ఒకసారి చూసుకున్నామా, జనరల్ విల్ గెట్ ది సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇందులో లాజిక్ ఏమన్నారు? Okay, sir.
థ్యాంక్ యూ సార్. Next. చూడండి ఇక్కడ జనరల్ మెథడ్ along with traveling salesperson problem, zero and abstract method. Only he will ask the LC branch and bound and FIFO branch and bound solutions. Only two only. There is no LIFO. Any doubts? ప్రస్తుతానికైతే ఇంకేం లేవు సార్, అదొకటి డౌట్ ఉండే. నేను డౌట్స్ ఉంటే అడగండి జనరల్. ఎస్ సార్. సార్ చూసుకున్నాండి. సందీప్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమ్మా. ఇప్పుడు రెస్పాండ్ కావట్లేదు. సార్ లేవు సార్ డౌట్స్ ప్రస్తుతానికి ఇవ్వలేదు. ఇంకా నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు. 539. రాజశ్రీ. డౌట్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేసుకుని డౌట్స్ అడగండి, ఏమైనా కాన్సెప్ట్ మిస్ అయిందంటే. సార్ సార్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? సందీప్ ఒక్కొక్క మాట చెప్తా విను, జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయి నేను చెప్పి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని పంపిస్తాను. ఇప్పుడు మనకు 15 యూనిట్లు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఏగా. నాప్సాక్ మీద 2, టీఎస్పీ మీద 1, 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయిగా. ఓన్లీ 3 ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు జస్ట్ జనరల్ మెథడ్. జనరల్ మెథడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి. ఎస్. అప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఉంది కదా, ఎన్పి ప్రాబ్లమ్, ఎన్పి కంప్లీట్. అందులో 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్పి కంప్లీట్ అండ్ ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక క్వశ్చన్, కుక్స్ థియరం ఒక క్వశ్చన్, నాన్ డెటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ఒక క్వశ్చన్. 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు అందులో ఇంపార్టెంట్ తీసుకోవడం కంటే మొత్తం చదువుకోవడం మేలే కదా సార్. నా అవి కాక ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్. 15 యూనిట్ కంప్లీట్ గా చదవండి. కమింగ్ థర్డ్ యూనిట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ 6 ప్రాబ్లమ్స్ 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ యూనిట్ రైట్. జీరో ఓబిఎస్టీ ఒకటి, నాప్స్ 0/1 నాప్స్, షార్టెస్ట్ అది ఏపీఎస్పీ వాట్సల్స్ అల్గారిథం, టీఎస్పీ ఒకటి, రీడిజైన్ ఒకటి, ట్రావెలింగ్ సేల్స్ ప్రభావం. మనం ఆల్రెడీ బ్రాంచ్ టీఎస్పీ నేర్చుకుని ఉంటాం కదా, దానికి కొంచెం అప్డేట్ చేసుకోవడం సరిపోతుంది కదా. ఓకే సార్ ఫైన్. సెకండ్ యూనిట్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి, గ్రాఫ్ కలరింగ్. అంటే ర్యాండమ్ గా ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగొచ్చు. ఇది ఇంపార్టెంట్ లేదని చెప్పలేము. థియరీ పార్ట్ కాదు ఇది. ఓకే సార్.
అంటే ప్రీవియస్ గా ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చారనుకోండి, నెక్స్ట్ రిపీట్ కాకుండా వేరే ఇచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. अच्छा ठीक है सर. అర్థమైంది? ఇది థియరిటికల్ పార్ట్ అయితే కెన్ ఏబుల్ టెల్ విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈజ్ నాన్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ దిస్. బట్ ఈచ్ యూనిట్ Yes. ఈజ్ ఓన్లీ 3 ప్రాబ్లమ్స్. Okay sir. ఇప్పుడు మీరు ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలంటే, సపోజ్ టేక్ ద డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. OPST has the example is a very big problem. Optimal binary search. Yes, So sir. mostly you have to learn the problem statement of OBST. Okay sir, fine. And reliability design. Mostly they won't ask example of reliability design. You need to know the base. What is the problem of reliability redesign? Problem definition enough for this too. Okay sir. Okay, make time back like the example almost all reliability redesign. ठीक है sir. But it is very simple. It will take 1 hour more. కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది తీసుకుంటున్న టైం. अच्छा ఓకే సార్. అది అంటే అది మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ ఓబిఎస్టీకి ఒకటి అదొకటి మీరు యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. రిమైనింగ్ 3 ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు నో. జీరో నాప్సెక్ అండ్ ఏపీఎస్పి లైక్ అది ఆ విధంగా మీరు ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు. Yes sir, fine sir. But you have to know that this 16 problem. What is the problem? Like 0/1 knapsack problem is. What is the problem? We have to choose the n objects. We have to choose one bag with capacity m. By placing the objects into bag, we'll earn the profit. So in this, we need to place the objects in the bag, but not exceed the limit. So that is why profit maximization problem. So we have to use the method of optimization. Next, to maximize sigma of 1 to n pi xi and constraints sigma 1 to n wi xi less than bag capacity m, where I is equal 1 to n. That is all. That is the problem statement. So on that you need to represent the problem statements. Every problem that must be represented with a special equation, either optimization or minimum cost, minimization like this. Optimal cost, minimum path, maximum profit, minimum weight, shortest path, minimum cost. Such type of problems we have solved. Yes sir, prepare అవుతాం. ఇప్పుడు మీకు ఏదన్నా అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏదన్నా మీరు ఎలా రాయాలి అనే డౌట్ ఉంటే దెన్ మీకు సింప్లీ ఆస్క్. సపోజ్ నేను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చానంటే ప్రాబ్లం ఎగరగొట్టేస్తే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మీరు రాయలేరు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం డెఫినేషన్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. సైకాట్ 539 రాజశ్రీ.
501 ప్రత్యూష. సందీప్. ఎస్ సార్. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కింద కొన్ని డౌట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు జనరల్ డిస్కస్ చేసుకుంటుంటే ప్రాబ్లం ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. ఒక్కసారి చదవండి, ఆ టెర్మినాలజీ మొత్తం మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకసారి కూల్గా ఒక 10 నిమిషాలు అయితే ఒక యూనిట్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్. డౌట్ అడగండి అమ్మా. No doubts? Sekar? సార్. ఏం డౌట్ లేవా? అంటే ఇప్పటివరకు ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని బట్టి అడిగాను సార్. ఇంకేదైనా ఉంటే నెక్స్ట్ అడుగుతాను. సరే సందీప్. ఎస్ సార్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? క్లోజ్ చేయమన్నా క్లాస్? ఏం లేదు సార్, నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఈ క్లాస్ అవుతా స్టార్ట్ చేసిన ప్రిపరేషన్. చూసుకో, క్లియర్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. ఏ టెర్మినాలజీ అయినా హార్డ్గా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నా ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అట్లీస్ట్ అడగండి. ఎస్ ఎస్ సార్. 23 E2 సార్. 506 శేఖర్. అదే ఇంకేం లేవు సార్, ఇప్పుడైతే ఏం లేవు. అందుకని నేను తీసుకుని క్లోజ్ చేస్తాను క్లాస్ ఈ రోజు వరకు. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అందరిని అడిగాను. పర్సన్స్ మే నాట్ ఏబుల్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్. అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కనుక్కున్నా. ఓకే సార్. ఓకే. 506 11 27 511 ఓకే. 545 56 63 A2
Present, sir. C4, C7,